So I'm going to tell about today's topic, dialogue conversation. How to frame a dialogues. So important points to remember. So dialogue conversation ki కొన్ని points ఉంటాయి. ఆ points మనం బాగా గుర్తించాలి. So what are the main points? Read the entire dialogue to develop an understanding of the content. So entire dialogue ni first మనం బాగా దాన్ని చదవాలి. We should read entire dialogue. So twice or thrice. Study carefully sentences immediately before and after the blank. Blank after sentences carefully గా మనం దాన్ని చదవాలి. So study careful sentences immediately before and after the blank. Third point, identify the type of sentences, assertive, interrogative, exclamatory or imperative sentences. So మనం దాన్ని ఆ సెంటెన్స్ ఇందులో ఉందో బాగా ఐడెంటిఫై చేయాలి. వెదర్ దట్ సెంటెన్స్ ఇస్ దేర్ ఇన్ assertive or it's there in interrogative or it's there in exclamatory or imperative. So assertive sentences means we use definitely full stop. Interrogative sentences means we use definitely question mark. Exclamatory sentences means we use exclamation mark like this. So next, imperative sentence also we use full stop. Imperative sentence means advices, requests, those all comes under imperative sentences. Assertive sentence అంటే facts కోసం చెప్పినా, truths కోసం చెప్పినా. Interrogative sentence అంటే questions కోసం చెప్పేది. Third, conversation must be according to the content and relatable to the character. క్యారెక్టర్ కి రిలేటివ్ గా ఉండాలి. అంటే మనం ఆ క్యారెక్టర్ తగ్గట్టుగా రాయాలి. మనం అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ గా దాన్ని మనం వెళ్ళకూడదు. నెక్స్ట్, ప్రాపర్ బిగినింగ్ అండ్ ఎండింగ్. బిగినింగ్ ప్రాపర్ బిగినింగ్ ఉండాలి అండ్ ఎండింగ్ కూడా స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి. సో దీస్ ఆర్ ది సమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఫర్ హౌ టు ఫ్రేమ్ డైలాగ్ కాన్వర్సేషన్. డైలాగ్ కాన్వర్సేషన్ మీన్స్ వాట్? రీడ్ ది ఎంటైర్ డైలాగ్ టు డెవలప్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ది కంటెంట్. ఎంటైర్ డైలాగ్ ని మనం చాలా 10కి 10 సార్లు చదవాలి. నెక్స్ట్, స్టడీ కేర్ఫుల్లీ సెంటెన్సెస్ ఇమీడియట్లీ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ది బ్లాంక్. బ్లాంక్ బిఫోర్, బ్లాంక్ ఆఫ్టర్ సెంటెన్సెస్ మనం బాగా జాగ్రత్తగా కేర్ఫుల్ గా చదవాలి. నెక్స్ట్, ఐడెంటిఫై టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్. ఆ సెంటెన్స్ ఏ సెంటెన్స్ ఎందులో ఉంది? ఇంపరేటివ్ లో ఉందా, అసెర్టివ్ లో ఉందా, ఇంటరోగేటివ్ లో ఉందా, వెదర్ ఇట్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ఎక్స్క్లమేటరీ. సో దాన్ని బట్టి మనం ఫుల్ స్టాప్, కామా మనం పంక్చుయేషన్ కరెక్ట్ గా పెట్టాలి. దట్ సెంటెన్స్ ఇస్ దేర్ ఇన్ అసెర్టివ్ సెంటెన్స్ మీన్స్ వి యూస్ ఫుల్ స్టాప్. దట్ సెంటెన్స్ దేర్ ఇన్ ఇంటరోగేటివ్ మీన్స్ వి యూస్ క్వశ్చన్ మార్క్ లైక్ దట్. కన్వర్సేషన్ మస్ట్ బి అకార్డింగ్ టు ది కంటెంట్ ఆఫ్ ది రిలేటబుల్ టు ది క్యారెక్టర్. క్యారెక్టర్ తగ్గట్టుగా ఉండాలి. డైలాగ్ ఎప్పుడు కూడా క్యారెక్టర్ తగ్గట్టుగా ఉండాలి. అండ్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ప్రాపర్ బిగినింగ్ అండ్ ప్రాపర్ ఎండింగ్. ఎండింగ్ బిగినింగ్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి. ఫార్మల్ ఆర్ ఇన్ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్ అకార్డింగ్ టు ది కాంటెక్స్ట్. సో వి యూస్ ఫార్మల్ ఆర్ ఇన్ఫార్మల్ అకార్డింగ్ టు ది కాంటెక్స్ట్. వాట్ కాంటెక్స్ట్ దే హ్యావ్ గివెన్, సో యూ హ్యావ్ టు యూస్ దట్ వన్, ఫార్మల్ ఆర్ ఐదర్ ఇన్ఫార్మల్. సో కాంటెక్స్ట్ తగ్గట్టుగా ఫార్మల్ ఇన్ఫార్మల్ అని చూస్ చేసుకోవాలి. సపోజ్ ఫార్మల్ మీన్స్ వి యూస్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు మీటింగ్ యూ. Formal means, suppose that context is there in informal means we use catch you later. Ending one, ending point. So ending point formal లో ఉంటే looking forward to meeting ని అనాలి. అదే ending point informal ఉంటే catch you later అనాలి. సో అది relevance of ideas. So ideas, always use relevance ideas. Suppose dialogue conversation giving one lesson, so we have to choose topics on that lesson only. We do not use other topics. So that's the main important thing for dialogue conversation. So relevance of ideas. So అందులో టెక్స్ట్ నే మనం యూజ్ చేసుకొని ఆ కన్వర్జేషన్ మనం వెళ్ళాలి. వేరే టాపిక్ ని మనం అక్కడ మనం యూజ్ చేయకూడదు. రిలివెన్స్ ఆఫ్ ఐడియాస్ ఎప్పుడు రిలివెన్స్ గా ఉండాలి. నెక్స్ట్, టెన్సెస్ అకార్డింగ్ టు క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్. సో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ టెన్సెస్. సో టెన్సెస్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ తగ్గట్టుగా టెన్సెస్ మనం పర్ఫెక్ట్ గా మ్యాచ్ చేయాలి. నెక్స్ట్, వీ షుడ్ మ్యాచ్ టెన్సెస్ అకార్డింగ్ టు అవర్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. నెక్స్ట్, కాంట్రాక్షన్స్. సో డు నాట్, దిస్ ఇస్ ఎ డు నాట్. సో డోంట్ ట్రై డు నాట్. షార్ట్లీ వి యూస్ డోంట్, కుడ్ నాట్, couldn't, cannot, can't, like that. So we use that type of short contractions. సో ఇలా ఈ విధంగా మనం రాయాలి. సో ఫుల్ ఫామ్ గా రాయకుండా ఇలా రాస్తే కొంచెం అట్రాక్టివ్ గా ఉంటది. నెక్స్ట్, డైలాగ్ షుడ్ బి ఇన్ ఎ ప్రాపర్ ఎండింగ్. ఎండింగ్ ఆల్వేస్ ఇన్ ఎ ప్రాపర్ వే. అండ్ సో ఎండింగ్ should have a proper dialogue, should have a proper ending. So suppose one example, suppose A is one person, B is one person. A is saying to B person, okay B, catch you later. B is one person. So A saying to B, okay B, catch you later. After that, lastly, B saying to A, okay bye. So this type of ending. So we should require this type of ending in a dialogue ending. అంటే endings మనం ఈ విధంగా చేయాలి. సో ఈ విధంగా రాయాలి. ఇది ఇన్ఫార్మల్. అదే ఫార్మల్ అయితే లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు మీటింగ్ యూ. ఇన్ దట్ ప్లేస్ వి యూస్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు మీటింగ్ యూ. ఈ విధంగా డైలాగ్ కాన్వర్సేషన్ మనం రాయాలి. అకార్డింగ్ టు కాంటెక్స్ట్ వి యూస్ ఫార్మల్ ఆర్ ఇన్ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్. సో ఫార్మల్ మీన్స్ వి యూస్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు మీటింగ్ యూ. Informal means catch you later. Idea should be relevance of ideas. Tenses we use according to the question and answers. So we use tenses perfectly. Next, contractions. Use don't instead of do not. Use
cannot use can't instead of cannot. We use that type of short forms. Dialogue should have a proper ending. So catch you later and looking forward to meeting you. This type of endings we should require for dialogue conversation. Next, the dialogue should be suitable and natural to the given context based on the given question without any deviation from the topic. We should, the main important point for dialogue conversation, we do not deviate the topic. So we should require we should suitable and natural to given context. అంటే మనం టాపిక్ ని డివేట్ అయిపోకూడదు, అంటే పక్కకు వెళ్ళిపోకూడదు. ఏ టాపిక్ అయితే ఇచ్చాడో ఆ టాపిక్ ని మనం చెప్పాలి. సో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ వాట్ we should not without any deviation from the topic. That's the main important point. Next, use proper sequence of order. Order ఇప్పుడు కూడా చాలా సీక్వెన్స్ గా ఉండాలి. సో ఫస్ట్ పాయింట్ రాసిన వెంటనే లాస్ట్ పాయింట్ వెళ్ళకూడదు. యూసింగ్ ప్రాపర్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్, దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. Next, based on the given context, the exchanges dialogues must be written sequential order. So sequential order. So dialogues అంటే మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు సపోజ్ ఏదైనా రాశారనుకోండి, క్రోనాలజికల్ ఆర్డర్ అంటే మార్నింగ్ లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ ఆఫ్టర్నూన్ కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ జరుగుతాయి. సో వెంటనే మనం నైట్ ఇన్సిడెంట్స్ స్కిప్ అయిపోకూడదు. సో సీక్వెంటికల్ గా మనకు ఆర్డర్ అనేది ఉండాలి. We should based on the context, exchange of ideas should be in a sequential order. That's the main important point for dialogue conversation. Next, the ideas are expressed in proper order. So this topic totally belongs to the proper order. So order కూడా చాలా ప్రాపర్ గా ఉండాలి. So this is the one of the most important points to remember dialogue conversation. Point what? A dialogue should be suitable and natural to the given context. So based on the given context without any deviation from the topic, we should not deviate from the topic. So we should be suitable and natural to the given context. ఎప్పుడు కూడా ఉన్న టాపిక్ లోనే మనం ఉండాలి, టాపిక్ ని మనం డెవియేషన్ అవ్వకూడదు. అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. నెక్స్ట్, యూసింగ్ ప్రాపర్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్. ఈ ఆర్డర్ ఇప్పుడు చాలా సీక్వెన్స్ గా ఉండాలి. బేస్డ్ ఆన్ ది గివెన్ కాంటెక్స్ట్, ది ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ డైలాగ్స్ మస్ట్ బి రిటన్ ఇన్ ఏ సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్. దట్స్ ది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ point. Next, the ideas are expressed in proper order. Always be used in a proper order for dialogue conversation. That's the main important point and most require punctuation marks in a dialogue. Suppose you have to write exchange of dialogues is called a dialogue conversation. So each and every dialogue we should use minimum 2 to 3 punctuation marks, either comma or full stop or exclamatory mark. So we should create that sentences and we should use punctuation marks for dialogue conversations. So this is the main important points to remember for dialogue conversations.